Tu, 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 turururu. Vamos prendiendo. Ya. Tu, 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 tu. Bueno, de hecho, a ver, espérame que me estoy yendo con un compa. Me gusta el... Mira, el contador ese, mira. El contador, cómo está ahorita ahora. Bueno, ya faltan... Van a faltar 5 minutitos. Chi, 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 chi. No voy a abrir ninguna otra red para que no se sature. Para que se pueda ir bien. De hecho, el director lo hace como 10 segundos. De hecho, sí. O sea, fueron 10 segundos. 10 segundos fue lo que trazé el directo para que se pueda escuchar bien. Espero que se vaya a ver bien, de hecho. Espero, la verdad. Venga, por favor, vamos a ver. De hecho, o sea, no lo estoy viendo. Es algo gracioso porque no lo estoy viendo en la pestaña de Chrome, lo estoy viendo en la pestañita del OBS. No manches. Qué pro, como dirían. Qué pro. Me es raro que la latencia vaya bien. 3 FPS está bien. Está muy bien. 3 FPS está muy bien. ¿Qué anda, Gil? ¿Qué anda, güey? ¿Cómo andas? Estamos aquí esperando el direct. Ya son 3 minutos. Faltan 3 ya. Es que no sé si...
Ah, de hecho, a ver. Lo tengo. Bajar poquitito, nada más poquitito. Poquitito nomás, poquitito. Ahí está. ¿Por qué se hace mudo? Ah, amigo mío. No, no lo puedo. A ver, ya sé porque es que había descargado una imagen. Entonces por eso, por eso se veía así, a ver si puedo, a ver si alcanzo, si alcanza, sí, si alcanza. De sobra, de sobra alcanzo. Es que se veía como que, es que cuando lo estaba editando, no, a ver. Si alcanzamos, queda medidito, si alcanzamos. O sea, cosas que se hacen aquí rápido. A ver, espérame. Es que cuando estaba aquí recortando, o sea, estaba la pestaña de YouTube muy... Ah, bueno, yo ahora no sé. Ah, yo mis tragedias. No, ahí está. A ver, izquierda aquí. Esa es lo que hace, no, de izquierda no, de derecha, baboso. Ahí está. A ver, de arriba. Ahí está. Nada que no se resuelva en 1 minuto y medio. Es que está retrasado esto, o sea, lo retrasé como 10 segundos para que no estuviera para que no tenga problemas, pero a ver. Así que sí lo voy a ver. Ahí. Ahí está, ahora sí queda ya el minuto. Vamos a ir casi nada, o sea, 5 segundos de delay. 5 segundos de delay, o sea, 5 segundos lo retrasé para que no tenga problemas de carga. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Ya próximamente me voy a comprar un micrófono, bro. Hace falta un micrófono. Porque de hecho compré a ver, vamos a- Peggy ¿Muy 18. alto? Uy, está muy alto. Ya, empieza. Bueno, por favor, si en los comentarios me pueden decir si se explica esto o está bien. Cuido de Will. Ojito, cuido de Will. Bueno. Si está muy alto el volumen del directo, díganme que fueran lenguajes 3 hops. Ojito. Ojito. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. Lucina. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. But now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Para el 24 de julio. 皆さんこんにちは。
任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt! I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches,
online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Cuando él lo presenta algo, ojito, ojito. Muy bueno, está buena, está buena. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Fonzers at the ready. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Fonzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Fonzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch.
Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople, interact with historical figures, and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land.
It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Been here before? Either way,
you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find... cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. A classic comes alive! Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？続いてはこちらです。世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作、Nintendo Switch スポーツが登場します。こちらをご覧ください。Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目、バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。
ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block! Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike! The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes! But it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、レッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready! The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle,
Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Something's bound for Nintendo Switch. Esperar los comienzos. Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, pero sí se quedó. Sí. Ah, es el mismo, pero de la NES, dude. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Al término de la presentación tenemos Airborne de NES y el Airborne de NES.いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Híjole, híjole, y no. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves.
That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Chaco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with the Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership, or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Porque es que yo estoy en un nivel de expansión. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Y ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Pero es que bro, qué gran F. Híjole, qué gran F por las pistas, dude. Por las pistas de Mario Kart. Qué gran F, neta. O sea, híjole, le quieres dar más vida a un juego que lleva de 2010. Está bien, o sea, está bien, pero dejaste ilusionados a los que querían el Mario Kart 9. Híjole. No, que... No sé. Faltó información de Metroid Prime 4, Se lleva esperando demasiado tiempo, pero demasiado. Desde el directo en el que se anunció el Metroid Dread, que fue en la E3 del año pasado. En la E3 del año pasado, que se llevaba en formato digital. ¿Y qué más? Pues videos de Wii le tenemos trailer, bro. Ya tuvimos un pequeño teaser. De eso no me quejo, pero híjole. ¿Prime 4 para cuándo? Es que Prime 4 para cuándo. De verdad, o sea, Prime 4 para cuándo. Ya es del 2000 y tantos, desde antes de pandemia inclusive, que anuncias
el reinicio de desarrollo. Por ahí faltó un poquito de información de Fall Guys y de Genshin para Switch, pero puede que lo veamos en un futuro Indie World. En un futuro Indie World puede que lo veamos. Así que estamos atentos a los Indie Worlds, porque por ahí se puede colar una que otra información de títulos que esperemos. Y pues, Hit se está haciendo esto. Parece que no tenemos el anuncio del soporte de Pokémon Unite que se viene el jueves. Nuevo que como se dice, nuevo pues nuevo Runner que es Slash. Y bueno, ya se acabó el live. Ya se acabó el live. Espérense que voy a poner vamos al Twitter a ver qué dice la gente. Ya estoy viendo todas las Fs. Ya estoy viendo todas las Fs. De verdad te lo juro. Es más, me acomodo porque ya estoy viendo todas las F que van a saltar. Ay, Dios mío, estoy viendo Mario Kart 9 y Model 3 en tendencias. Ay, no. Híjole, es que Nintendo te conozco muy bien. Te conozco tan bien. Eres demasiado predecible. Mira, Dios mío, está Mario Kart 9 en tendencias. Está Mario Kart 9 en tendencias. Miren. A ver. Captura de ventana de esta. Ahí sí se ve. Nada más déjenme recorto la parte de aquí arriba. Porque no me gusta que se vea. Ahí está. Ese es mi Twitter. El otro, digamos como que el principal. Vamos a ver qué onda por aquí. Venga, si sacas Mario Kart. No, mala suerte. O sea, a ver, parece que se había filtrado algo de Mario Kart 9, pero no iba a ser, o sea. Así me los imagino. Los que creímos que iban a ser Mario Kart 9. Si les voy a ser sincero. Yo les voy a ser muy sincero, chicos. Mario Kart 8 Deluxe es un buen juego, pero es que yo siento que es un gran juego que Nintendo ahorita no está concentrado en una novena entrega, porque aparte Mario Kart Tour todavía está dando frutos. Entonces yo, o sea, viendo que la gente quería Mario Kart 9 ahora que ya se acabó Smash, yo dije, pues que sea lo que Dios quiera, porque yo no creo que lo anuncien ahora, no en este año. No creo que lo anuncien en este año. O capaz si en el E3 me puedo tragar mis palabras. Pero, y aparte va a llegar la expansión, así que dudo mucho que es más, si lo iban a anunciar este año, puede que sea a finales, por ahí de septiembre, o de octubre o agosto, que es cuando también hay Nintendo Direct. Expectativa Mario Kart 9, realidad de los pagas pro. Híjole, es que sí está carito. 24 dólares. Híjole, 24 dólares. Ahorita el dólar está en 20.
No, sale un dineral. Que, o sea, qué suerte. Como que sale más barato tener el Switch Online. Sale más barato tener el Switch Online para que tengas el DLC de Mario Kart 8 de luz. Pero, a ver, no sé, va a salir una barbaridad. No, 500 pesos, o sea, 500 pesos es lo que cuesta el Fighter Pass 1. Pero está bien, o sea, a ver, yo creo que está bien porque son 48 pistas, güey. Son 48 malditas pistas nuevas. Ay, Dios mío. No, 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 no. Es que sí, es lo que estoy diciendo. Un poquito F para, por no ser Mario Kart 9. Pero, híjole, es que Mario Kart 8 Deluxe está bueno. Es un buen juego. Yo, en pleno 2022, yo quiero ese juego. Porque este está muy bueno, o sea, y para jugar con amigos y familia, nice. Very nice. Y es lo mismo que le pasa a GTA. Sí, es que con GTA 5 también, o sea, ¿no? Me parece que todavía queda, si acaso, 2 añitos más a Mario Kart 8 Deluxe. Ahí tienen nuestro Mario Kart. Es que sí, sí. Cuando anunciaron ese juego de carreras de Disney, dije, aquí va a haber algo de Mario Kart. Aquí va a haber, era una referencia, chicos. Es que ustedes parecen que no saben. A ustedes parece que es el primer directo de Nintendo que ven. Pero Nintendo lanza de indirectas en los propios directos. Cuando yo vi el juego de carreras y aparte algunas cosas se parecen a Mario Kart 8 Deluxe, dije, aquí en este directo va a haber algo de Mario Kart. En este directo va a haber algo de Mario Kart. ¿Qué va a ser? No sé, pero vamos a ver. Así que no, Dios mío, fue Mario Kart. No, Dios mío. Y Dios está abriendo GTA 5 con Mario Kart 8 Deluxe imparablemente, es imposible matarlo ahora mismo. Entonces solo se puede inyectar más contenido. Toca disfrutar mucho, 48 pistas añadidas y esperar que Mario Kart 9 exista algún día. Pero es lo que le decía. No, Mario Kart 9. A ver qué dicen ahora. A ver, Rio de Bill. Hollow Knight. ¿Por qué hay Hollow Knight en tendencia? No, que voy a... ¿Pero esperaban algo de Hollow Knight? Ya de Hollow Knight. Es que, a ver, ¿cómo que esperaban algo de Hollow Knight Silksong? Ay, Dios mío. Ay, me va a dar algo. Ay, no, no, no. Dios santo, ¿cómo que esperan algo de Hollow Knight, dude? De verdad. Es que me da risa los memes que están así con payasos, güey. Algo de... A ver, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver qué hay más de tendencias de Wii U, Xenoblade 3, Hollow Knight, ok, Portal, Earthbound,
Esperaban modo de 3. ¿Dónde están los que esperaban modo? A ver, ¿dónde están los que esperaban modo de 3? Ay, no, güey. A ver, modo de 3. Modo de 3 no existe. No más. No, Dios mío. Oh, se quedó sigue sin llegar a 3 por nosotros, pero nosotros no son hoy. No, no, hoy, viejo amigo. Tesoro que. Me voy a volver a darle golpes en la Switch. Ay, cabrón. No, no, qué gran desilusión. No sé, querían esperar muy de van a estar como el meme de Terry Crews sobre la excepción en la televisión. No, no puede ser posible. Pero oigan, es que tenemos Mother, o sea, tenemos Airborne de las NES y Airborne de NES. Está bien, dude, está bien. No sé, no todo es malo. No sé la de Mother 3, no sé la de Mother Priest. Mother 3 sigue sin llegar de forma oficial. No, Dios mío. No. Bueno, pues nada, chicos, ¿qué pasó? Oh, sí me dio un poquito de sueño, Sí me dio un poquito de sueño, la verdad, porque es que, o sea, estaban a veces de repente ponían juegos de rol. Y es que yo no sé tanto juegos de rol. O sea, ponían de repente juegos que no conocía. Ponían juegos indie también de repente. Pero a ver, la verdad sí quiero estar atento al indie show, al indie world, el siguiente indie world, el que salga. Ah, también iba a haber directo de Pokémon, ¿no? Ah, también hay que estar atentos al directo de Pokémon. Pues nada, chicos, cuídense, nos vemos a la siguiente. Y pues nada, adiós, nos vemos hasta la siguiente. Adiós, adiós, adiós.